Dear friends, welcome here to is American English and it's the personality development book. Take the personality development book and page number 67 to 68. The topic here is eating, drinking. The topic here is eating and drinking. All the vocabulary is based on this topic, eating and drinking. This is what you're going to see. It is almost day to day, daily used to eat, isn't it? Used to drink. So what are the vocabularies coming under the topic eating and drinking? So here, what's the first vocabulary what we have given? Junk food. What do you mean by food? The food is something which makes you to live, which you get from the earth, you cook and eat. So junk food. What do you mean by junk food? Fried oil food. The fried oil food is called junk food. Could you say any example for junk food, the fried oil food? Huh? Potato chips, good. Vada, you call it vada. Then bhaji, okay. Then anything else? Chicken fries and all those things are called junk food. Any food which you fry in the boiling oil and after that you eat, it is called junk food. Nourishing meal, second word. What do you mean by nourishing? Healthy. Which gives you health, proteins, all those things which makes your body quite healthy. It is called nourishing meals. So what do you mean by meals, sir? Anybody? The breakfast you have, the lunch you have, the dinner you have, the tiffin you have, any food which you have, it is considered to be called as meals. So food additives. What do you mean by food additives? Anybody? Food additives. See, you add some sort of a chemical. So spice added with the food. Spices. What are the spices? Could you tell me some of the spices? Cardamom. Then pepper. All these are called spices. So food additives means you're adding spices to the food. Processed food. What do you mean by that? Adding chemicals to the food. Do they add chemicals in the food? Processed food? Of course, it happens, isn't it? Okay, now coming here, genetically modified food. It is called GM food, changing the genes of the food. Genetically modified foods. There's any vegetables? Can you tell? Genetically modified vegetable, brinjal. They do some sort of a, what is that? In the seeds, they do add some genes so that you get a better and bigger and newly created vegetables. So here, food poisoning, unhygienic food poisoning, which is not suitable for human nourishment in their body. It's called food poisoning. Seventh word, perishable food. What do you mean by perishable, sir? Easily getting spoiled. Could you tell me anything for perishable food? Chicken. Can you tell potato? Tomato. Potato, of course, it lasts for some time. Tomato. Any perishable food, immediately it gets spoiled. It doesn't stand for quite a long time. A home cooked food, it is a house made food. Ready meals. What do you mean by ready meals? The fast food, noodles, and what are the foods? Fast foods. Fried rice. Okay, all those things which are made immediately, it is called ready meals. Light meals, a limited meal. So junk food means oil or fried oil food. Nourishing meals, healthy food. Food additives means spice added with the food. Processed food means adding chemicals to the food. Genetically modified food means what? You change the genes. Food poisoning, unhygienic. Perishable food, the food easily gets spoiled. Home cooked food, the house made food. Ready meals, the fast food. Light meal, the limited food. Next, coming here to this, heavy meals means what? Unlimited meals. Unlimited food. You go to the hotel, you can have as much food as you want. Government meal, first class meal. Gourmet. Government meal means a first class meal, a class meal. Substantial meal, full meal. Substantial means what? Enough and more. Enough and more. Full meals, more. Substantial. Feast means what? A party food. There's a feast. Today, birthday feast, Christmas feast. Feast means celebration of food. Hearty breakfast, good breakfast. You are breaking the fast. So you call it breakfast.
breakfast. You don't say breakfast, you call it as breakfast. Coming here, appetite, the interest to eat, the feeling you get to eat, that's called the appetite. Appetite. Dying of hunger means what? Is very hungry. What do you mean by soft drink? Beverages. Beverages. Water also could be called as beverage. International cuisine. International food. All the continental food is served. It is called international cuisine. You go to a star hotel, there you can find the boards written international cuisine. Don't get confused. Cuisine means the best international continental food which are served for you. Spoil your appetite. Spoil the interest of your eating. You lose the interest of eating. That's called spoil your appetite. Then coming here, slap up meals means heavy meals. Slap up meals means heavy meals. Coming here, my dear friends, here. The sweet water, what do you call sweet water? In Tamil they call payasam, sweet water. What do you mean by pepper water? It is called resam, pepper water. Gravy. It is called the first gravy. The course. The food which you get in installments. First you take for the rice for meal, with gravy, then with rasam, then with thai, and appetizer. Appetizer. The soup which you have, or in Tamil Nadu, what is the appetizer? The Mysore pa. You know the Mysore pa. The ghee is added. Once the ghee goes inside first Mysore pa, it starts what? Burning. To have more meals. So it is an appetizer. It increases your appetizer. Mysore pa. Then any other thing. Belch. After eating, you are belching it out. So it is the manners, like in you go to Arab countries, after having your lunch or dinner, if somebody is hosting a lunch or dinner, then you have to belch out. Even though you don't, belching is not coming, you have to show that you are. That is the manners, eating manners over there. Then, dessert. What do you mean by dessert, sir? Sweet. Is it sweet? Okay, fruits. So after eating your lunch or breakfast or dinner, something is added. It will be like semi-liquid, sweet semi-liquid stuff. It is called dessert. Okay, sir. Okay. So what do you mean by mutton? The goat's meat is called mutton. What do you mean by beef? The cow, bull's meat is called. What do you mean by pork? The pig's meat is called pork. So all these things comes under food. Now here one gentleman is going to give a speech based on this. One young lady is going to give a speech on based on this vocabulary. She is going to give a speech. Right, sir? It is always eating nutritious meals rather than eating junk fruits. We should not consume genetically modified foods, processed food, food additive, and if we consumed the food, it will turn into food preserve, poison, and damage our health. In our home, generally we buy a home cooked food rather perishable food. Okay. Okay, thank you, Ms. Sudha. You have given a small speech on this. And coming here, this gentleman is going to give a speech on the second topic. Okay. Bachelor and spinster life. The bachelors and spinsters living in rented room in Chennai are eating ready meals. They prefer light meals rather than heavy meals. During they get together with friends, they have gourmet meals. And if they go to their home, they have substantial meals. People have feasts during Diwali and Pongal. We start the day with heavy breakfast. My mother's cooking will stimulate my appetite, and I have a healthy appetite. I take soft drinks when I am dying of hunger. I go with my family to international cuisines.
The roadside restaurants spoil my appetite, and I usually go to the Anjapar and Chettinad hotels for slap-up meals. Thank you. Thank you, Mr. Andrew. You have given a speech, wonderful speech. Now coming here in Tamil translation. நண்பர்களே, உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் புக் 67 68 எடுத்துக்கோங்க. தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈட்டிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங், சாப்பிடுவது குடிப்பது. இந்த சாப்பிடுவது குடிப்பது இதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். இதை நீங்கள் பைஹார்ட் பண்ணி இதை டே டு டே கான்வர்சேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணணும். உதாரணத்துக்கு ஜங்க் ஃபுட் என்றால் என்ன? ஃபுட் என்றால் உணவு, ஜங்க் என்றால் எண்ணெயிலே பொரிக்கப்பட்ட உணவு. உதாரணத்திற்கு மீன் வறுவலை சொல்லலாம், வடையை சொல்லலாம், வேற என்ன சொல்லலாம், பொரிச்ச கோழி என்று சொல்லலாம். அடுத்ததாக நரிஷிங் மீல்ஸ். நரிஷிங் என்றால் ஆரோக்கியம் கொடுக்கக்கூடிய, மீல்ஸ் என்றால் காலையிலே டிஃபன், மாலையிலே மதிய உணவு, இரவிலே இரவு உணவு, அதை எல்லாமே மீல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். நரிஷிங் என்றால் உடல் ஆரோக்கியம் கொடுக்கக்கூடிய உணவை நரிஷிங் மீல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ், ஃபுட் என்றால் உணவு, அடிட்டிவ்ஸ் என்றால் என்ன? சில ஸ்பைசஸ் என்றால் என்ன சொல்லுவீங்க? அதில் சுவை சேர்க்கக்கூடிய, உணவுக்கு சுவை சேர்க்கக்கூடிய விஷயங்களை சேர்ப்பது ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ். மஞ்சளை சொல்லலாம், அடுத்தது ஏலக்காயை சொல்லலாம், வேறு ஏதாவது சொல்லலாம். பெப்பருக்கு என்ன சொல்லுவீங்க தமிழில்? மிளகுத்தூள். இதெல்லாம் ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் என்றால் என்ன? உணவில் ஒரு வகையான ரசாயன கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துவது ஃபுட் அடிட்டிவ், ப்ராசஸ் ஃபுட் என்று சொல்வீர்கள். ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஃபுட் என்றால் என்ன? ஜீன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு காய்கறிகள் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும், ஆனால் அது வேறு விதமாக கொண்டு வரும்போது அதை ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஃபுட் என்று சொல்வார்கள். கத்திரிக்காயை சொல்லலாம். கத்திரிக்காய் புதுசாக அறிவியல் பூர்வமாக புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கத்திரிக்காய்கள்லாம் பெரிய சைஸில் வருகிறது. அடுத்தது ஃபுட் பாய்சனிங் என்றால் உணவு, சாப்பிடக்கூடிய உணவிலே விஷம் கலந்திருப்பது, அதாவது வயிற்றுக்கு ஒவ்வாத உணவு, ஒற்றுக்கொள்ளாத உணவை ஃபுட் பாய்சனிங், அன்ஹைஜீனிக் என்று சொல்கிறோம். பெரிஷபிள் என்றால் என்ன? சீக்கிரமாக அழியக்கூடிய உணவை பெரிஷபிள் ஃபுட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஹோம் குக்டு ஃபுட் என்றால் இல்லத்திலே சமைத்த உணவு அல்லது வீட்டிலே சமைத்த சாப்பாடை ஹோம் குக்டு ஃபுட். ரெடி மீல்ஸ் என்றால் இமீடியட்டாக உடனடியாக தயாரிக்கக்கூடிய அந்த சாப்பாட்டை ரெடி மீல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு நூடுல்ஸை சொல்லலாம், ஃப்ரைட் ரைஸை சொல்லலாம். லைட் மீல் என்றால் அளவான சாப்பாடு. அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள், ஹெவி மீல் என்றால் அன்லிமிட்டெட் ஃபுட், அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடுவது. கவர்மெண்ட் மீல் என்றால் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மீல், அருமையான மீல், சாப்பாடு. சப்ஸ்டான்ஷியல் என்றால் என்ன? தமிழில் சப்ஸ்டான்ஷியல் என்றால் போதுமான, மீல் என்றால் உணவு, போதுமான அளவு சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணவு. ஃபீஸ்ட் என்றால் விருந்து. ஹெவி பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்றால் என்ன? காலை சாப்பாடு, சுற்றுண்டி என்று சொல்கிறோம். சுற்றுண்டி, நன்றாக சாப்பிடுவது. பிரேக் என்றால் உடைப்பது, ஃபாஸ்ட் என்றால் விரதம், விரதத்தை உடைப்பது பகலிலே, அதை பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்று சொல்கிறீர்கள், நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்று சொல்ல வேண்டும், பழகிக்கொள்ள வேண்டும். ஆப்பிடைட், சாப்பிடக்கூடிய அந்த பசி உணர்வை ஆப்பிடைட் என்று சொல்கிறீர்கள். டையிங் ஆஃப் ஹங்கர், பசியால் சாவது, அதை ஸ்டார்வேஷன் என்றும் சொல்வீர்கள். டையிங் ஆஃப் ஹங்கர். அடுத்தது சாஃப்ட் ட்ரிங்க் என்றால் பிவரேஜஸ். பிவரேஜஸ் என்றால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூல்ட்ரிங்க், சூப்பு, தண்ணீர், அனைத்து திரவக உணவுகள் அனைத்தும் அதை என்னவென்று சொல்வீர்கள்? அதை சாஃப்ட் பிவரேஜஸ் என்று சொல்வீர்கள். இன்டர்நேஷ்னல் கியூசின் என்றால் என்ன? இப்போ 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் போனீங்கன்னா கியூசின் இன்டர்நேஷ்னல் என்று எழுதியிருக்கும். கியூசின் என்றால் சர்வதேச கண்டங்கள், பல கண்டங்கள் இருக்கிறது. நமக்கு ஐரோப்பிய கண்டம் இருக்கிறது, ஆஸ்திரேலியா கண்டம் இருக்கிறது, அமெரிக்க கண்டம் இருக்கிறது. அவர்களுடைய உணவு வகைகள் கண்டம் விட்டு கண்டம், ஒவ்வொரு கண்டம் நாடுகள் தயாரிக்கக்கூடிய உணவுகளை என்ன சொல்லுவீங்க? இன்டர்நேஷ்னல் கியூசின் என்று சொல்வீர்கள். ஸ்பாயில் யுவர் ஆப்பிடைட். ஆப்பிடைட் என்றால் சாப்பிடக்கூடிய உணர்வு. ஸ்பாயில் யுவர் ஆப்பிடைட்னா உணவு, சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணர்வை கெடுத்தல். ஸ்லாப் அப் மீல் என்றால் ஹெவி மீல்ஸ், மிக அதிகமாக சாப்பிடுவது. ஸ்வீட் வாட்டர், அருமையான வார்த்தை. ஸ்வீட் வாட்டர் என்றால் பாயசம் என்று சொல்வோம். பெப்பர் வாட்டர் என்றால் ரசத்தை பெப்பர் வாட்டர் என்று சொல்கிறோம். கிரேவியை குழம்பு என்று சொல்கிறோம். கோஸ், முதல் சாப்பாடு குழம்புக்கு, அடுத்தது ரசத்திற்கு, அடுத்தது தயிருக்கு, அதை கோஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆப்பிடைசர் என்று சொல்லும் பொழுது மைசூர் பாகு அல்லது சூப்பு, இதையெல்லாம் ஆப்பிடைசர் என்று சொல்கிறோம். பெல்ச் என்றால் ஏப்பம் என்று ஆங்கிலத்தில், பெல்ச் என்றால் தமிழில் ஏப்பம் என்று வருகிறது. ஸோ அதே மாதிரி வாழைப்பழத்துக்கு பிளான்டேன் என்று சொல்கிறோம். வாழை இலையை பிளான்டேன் லீஃப் என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று சாப்பிடுவதற்கு முன்னாடி ஸ்டார் ஹோட்டல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போன உடனே அந்த ஒரு சின்ன ஒரு
ஷீட் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அது பேர் என்னன்னு போட்டிங்கன்னா நாப்கின் என்று சொல்லுவோம். அப்போ வலது பக்கம் இடது பக்கம், வலது பக்கம் என்ன இருக்கும், இடது பக்கம் என்ன இருக்கும்? ஜூஸஸ் எல்லாம் எந்த பக்கம் இருக்கும்? கெட்டியான சாப்பாடு திரவகங்கள் சாப்பாடெல்லாம் எந்த பக்கம் இருக்குது? ரைட்டா லெஃப்டா? ஃபோக் எந்த பக்கம் இருக்கும்? ஸ்பூன் எந்த பக்கம் இருக்கும்? அப்புறம் 2 ஃபோக்கு 2 ஸ்பூன் வச்சுருப்பாங்க. இந்த ஃபோக்கு ஸ்பூன் எதுக்கு? 2வது அடுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபோக்கு ஸ்பூன் எதற்கு? அடுத்தது சாப்பாட்டை சர்வரு இப்படி வந்து எடுப்பானா அப்படி வந்து எடுப்பானா, எந்த பக்கம் வந்து கொடுப்பான்? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் மேனர்ஸ் என்று இருக்கிறது. இந்தியன் டேபிள் மேனர்ஸ் பிரச்சனை இல்லை. தட்டில் உட்காரோம், சமணங்கால் போட்டு உட்காரோம், மைசூர் பா சாப்பிட்றோம், எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிறோம். சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே வாழை இலையில் கையை நக்கி சாப்பிடுவது என்பது இந்தியன் மேனர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அது நம்மளுடைய கலாச்சாரம். அமெரிக்க கலாச்சாரத்திலே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபோக் அண்ட் ஸ்பூன் வந்து சாப்பாட்டில் கையை தொடக்கூடாது, விரல்களால் உணவை தொடக்கூடாது. ஆனால் இந்திய உணவு வகையிலே கையிலே சாப்பிடுவோம். சைனீஸ் உணவு வகையில் பார்த்திங்கன்னா அவர்கள் குச்சி வைத்து சாப்பிடுவார்கள். பார்த்துருக்கிறீங்களா? அந்த ஸ்டிக்ஸ் பேர் என்ன? சாப்ஸ்டிக்ஸ் என்று சொல்வீர்கள். அந்த குச்சியிலேயே சாப்பிடுவார்கள். குச்சியிலேயே அனைத்து உணவுகளையும் எப்படி சாப்பிட்றது? அது ஒரு கலை இல்லை. சைனாக்காரர் ஒரு கலை, ஆப்பிரிக்கர்கள் அவர்கள் ஒரு விதமாக உணவு உண்பார்கள். அதே போன்று அரேபிய நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் ஒரு வகையாக உணவை சாப்பிடுவார்கள். ஸோ ட்ரை டு லேர்ன் ஆல் தீஸ் டேபிள் மேனர்ஸ் அண்ட் ஈட்டிங் மேனர்ஸ். இந்த மாதிரி சாப்பாடு உணவு வகைகளில் பல வகைகள் இருக்கிறது. அதையெல்லாம் நன்று அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.